Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous sommes exactement dans South Chicago, dans downtown, où il y a plusieurs dizaines d'Haïtiens qui sont réunis pour rassembler pour avoir une réponse avec l'ancien président américain. Donald Trump, malgré la pluie, depuis le matin, vraiment énorme, mais quand même, Haïtiens ont répondu présent sur place là, dans downtown, dans South Chicago. Nous allons essayer de suivre ensemble pour commencer puisque il y a plusieurs personnalités qui ici à présent. You guys know that already. Many of them travel from country to country to come to America for safety and security and hope for the economy, for their family. Well, we are growing the economy of Springfield, Ohio, because you know what? We are working hard, and then we are buying houses, we are opening businesses, and the hate continues. Today we're gonna stop this because we are here not to destroy America, but actually to grow America. Those in opposition, long life to those of the same opinion, long life to those who express unsatisfaction, but down with the spirit of aversion, down with the spirit of contradiction, and down with the spirit of division. Natives and immigrants alike belong in this nation. Long life for the American nation. And beware of political manipulation, for the power of manipulation is a dangerous weapon of mass destruction. Haitians are here for a reason. We work hard to make a contribution for the betterment of this nation, and the statistics are there to show it's not just an opinion. When we come to this nation, we don't take long for integration and assimilation. We make sure our children have a solid education. We make sure they give their life purpose and direction. We make sure we belong in this wonderful nation. Fellow American citizens, fellow Haitians, immigrants and non-immigrants, native Haitians, and those of Haitian descent. It is with a feeling of frustration that, accepting the invitation to speak in this solemn convocation, we stand in the presence of this powerful nation, this land that claims to be an exception. À présent, nous avons Patrick Coutus qui est ensemble avec nous sur place là, dans South Chicago. Bonjour, bonsoir Patrick, dans son plaisir. Merci. Patrick, on te parle de... Okay, so Patrick Coutus, membre de Chicago Community at Large, fondateur de Ayisyen-Ameriken Professional Network, c'est l'association professionnelle pour Ayisyen-Ameriken ici Chicago. Ça fait 15 ans depuis nous fonder, so nous à longtemps nous parlons juste hier. So cet empire de temps on a fait travail pour élever l'image publique des Haïtiens ensemble avec toute notre organisation. Nous devons aujourd'hui à plusieurs tours. À part de ça, nous travaillons dans real estate development. So I'm here to help build our city up and to make sure that Haitian American people are part of that process. No, so ça fait 3 ans parce que we were here, nous sommes à 3 ans de cela. En septembre 2001, nous dénonçons ça, il y a des faits, il y a eu un Texas concernant nous combattre immigrants qui avaient été rentrés des Texas. So nous sommes là, nous sommes plateforme, nous disons non, ça va casser. So, yeah, nous parlons de travail. Mais comment vit là, comment est à Illinois là, et ville Chicago, comment ça y est après impact et action et président Donald Trump là? So actuellement in Chicago, nous pas qu'il y ait même dynamique que Springfield, Ohio par exemple. Parce que Springfield, Ohio, so ville presque tout blanc. Et puis, pour ici Chicago, c'est une métropole nous là. So nous ensemble avec un pile d'autres like africains, nous américains, il y a d'autres caribéens. So nous là nous protéger dans un sens. So nous pas qu'il y ait même dynamique. And so nous pas croire que nous avons même risque à la vie personnelle. Et puis, nous avons dit que pendant 2 ans là, pendant l'immigrant est fini, nous avons quelques Haïtiens qui vont à Chicago tout. Mais nous organisons nous là pour couvrir nous ça yo, frères, c'est nous qui venons pour faire pour bailler service, pour bailler protection, pour bailler accès. So nous travaillons ensemble. So nous avons la même dynamique pour ici. Dans ce service là, quelle qualité de service qu'on va haïtiens ou immigrants haïtiens qui viennent ici? So nous avons un élément qui travaille pour bio housing,
que soit foyer, catholique, adventiste, chrétien, etc. So, c'est comme ça qu'on a supporté au projet là. Et puis ensemble, the translation services, parce que si nous parlons l'école, etc. par exemple. So, nous avons un groupe, parce que pour nous personnes, c'est que la ville de Chicago, yo pas préférence à immigrants mexicains, hispaniques, ça qui parle espagnol. Et puis haïtiens qui parlent en même nombre, yo spread out, yo voyez en suburbs par exemple. Pas loin de Sydney, mais pas en ville, qui parlent actuellement en Chicago. So, nous avons essayé de chercher yo, travailler avec yo, so nous gagnons contact avec yo. Pour faire rassemblement ça, du coup de nous en pile, peut-être de support pour nous réaliser combien de actifs pour ça. That's it. Donation, like that travail and chaque mois qui capable. So, we all put it together to make it happen. So that's it. Pas de budget, that just better happen. We just make it happen. Qui prochaine étape non? Après première année, qui prochaine étape non? Next step is to keep fighting to make sure que the Haitian community is represented bien propre. Vous êtes the elected officials là qui represent the city council, you're ensemble avec nous, on the guise que nous sommes noirs, so comme ça nous pas quitter nous tout, right? So we work with those people, we travaille ensemble avec eux, and the next thing is just to make sure que nous continuons à travailler, like example, en mois de mai, nous travaillons avec Mounsayo pour elected officials pour établir Ayisyen-Ameriken Heritage Month. So, we're trying to make sure that the community, Haitian community, que tout le monde connaisse là. Le message à beaucoup d'Haïtiens qui sont à travers le monde rapidement. So, le dernier message que je veux c'est pour nous, Québec fort, keep fighting. So, we want you to keep fighting, keep struggling to make sure that your voice is heard. A lot of people talk about elections and voting. All that is very important. But what's more important is making sure you fly the flag. We have to represent our country. I'm born and raised here, but I never forget my people. I've been home very many times, and we have to make sure that we continue to raise our flag in every single matter that counts. So, encourage tout le monde. Pas oublier, compétez pas pour le drapeau, okay? That's it. He speaks as someone who knows what he's talking about. Someone who has spent time in Haiti and with Haitian people, and understood that we did not just stand for ourselves, but for all of you as well. I also thought of the profound words of another Black American author and activist, a poet who, like me, was a child of immigrants, Audre Lorde. This poem reflects the perseverance of all who suffer, all who persist in their humanity in the face of profound ignorance, disrespect, and thoughtless destruction. A litany for survival. For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone. For those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways, coming and going in the hours between dawns, looking inward and outward at once before and after, seeking a now that can breed futures, like bread in our children's mouths, so their dreams will not reflect the death of ours. For those of us who were imprinted with fear, like a faint line in the center of our foreheads, learning to be afraid with our mother's milk, for by this weapon, this illusion of some safety to be found, the heavy-footed hoped to silence us. For all of us, this instant and this triumph, we were never meant to survive. And when the sun rises, we are afraid it might not remain. And when the sun sets, we are afraid it might not rise in the morning. When our stomachs are full, we are afraid of indigestion. When our stomachs are empty, we are afraid we may never eat again. When we are loved, we are afraid love will vanish. When we are alone, we are afraid love will never return. And when we speak, we are afraid our words will not be heard, nor welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak, remembering we were never meant to survive.